You are listening to the Gate 7 International Podcast, a podcast connecting Olympiacos fans from Melbourne to Baltimore, from London to Piraeus. We are 4 Olympiacos fans from every corner of the world, bringing you news and interviews of the team you love in English. With new episodes twice a week, you'll never lose the latest updates and stories of the team you love. This is our team, our city, and our land. Me ένα όνειρο τρελό. You're listening to the Gate 7 International Podcast. Hello, everyone. Welcome to the Gate 7 International Podcast, to episode number 91. My name is Peter Thompson. I'm here with my co-host, Costa Levoyanis. Adi and Lambro are unavailable today, but we do have a very special edition coming to you. We've got a special guest who's going to be on momentarily, none other than Vasilis Konstantopoulos, Olympiacos journalist for Nova Sports. He is coming to us live from Austria, hence the title of this episode. Despite the fact that I've got the nice training ground in my background with Koundé and Tiquinho there, I am not in Austria, but Vasily is. He's going to come and chat with us about the preseason, about some transfer rumors, and we'll chat a little bit about off-the-cuff things as we always do. We're going to be doing a little bit of Greek and English today, Ellinika ke Anglika. So a little bit of something for everyone. We will have English subtitles on the YouTube video for the parts that are in Greek. Before we do bring Vasily on here, just a couple very quick announcements. We do have an interview planned with the head coach, the manager of Olympiacos DC Academy, Philip Vonk. That will be coming up on July 11th. We were going to have it this weekend, but Olympiacos DC cannot stop winning games. And Philip obviously has more matches to prepare for as they continue to move on in the playoffs. So if they do keep winning, we might have to postpone that interview again. But just know that it is on the schedule. Philip is very excited to come chat with us about the team. And we hope that you all are looking forward to that as well. Additionally, I would like to say, as always, thank you to our sponsor, Piraeus International. Piraeus International has been helping Greeks ship to and from the motherland during COVID-19. Shipments to Greece are going out from Baltimore, Maryland every month. Fill any large U-Haul box, 18 by 18 by 24. Send it to our friends in Baltimore, and it will be shipped to the port of Piraeus for only $50 US. Better yet, fill any large wardrobe box and send it for $100. Give them a call at 410-675-4696 or send an email to sales@piraeusintl.com. So with that, we're going to bring Vasily in. You're not going to hear much from me for the next bit, unless someone needs to ask Vasily if he likes elephants, because thanks to Duolingo, I know how to say that now. But I'll leave most of the Greek to Costa here. But Vasily, I just want to say before you two get into it, Efaristopoli, thank you very much for joining. We're very happy to have you on, and we cannot wait to hear what you have to say for us about the team. Thank you very much. Thank you very much. I'm very happy also to be with you. We should change backgrounds, right, Peter? You use this one, yeah. I'll just. It's perfect. No, Peter, thanks very much. As Peter said, we're going to conduct some of the interview in Greek. Okay. To be fair to Vasily and to be fair to Peter as well, and to be fair to all the listeners, there will be subtitles for the Greek sections. So yeah, don't forget to hit the CC button, and you can bring up the subtitles when you're watching this on YouTube. Okay, πάμε. Βασίλη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Τι κάνεις? Χαρά μου. Καλά, μια χαρά. Συγγνώμη, λίγο καθυστέρησα. Απλά ήμασταν για φαγητό και δεν υπολογίζουμε πάρα πολύ καλά τις αποστάσεις. Δέω σε ένα χωριό κοντά στο μέρος που είμαστε στο ξενοδοχείο. Οπότε γι' αυτό η μικρή καθυστέρηση. Και έλεγα να μην βγω από το εστιατόριο. Οπότε καλύτερα το ξενοδοχείο που είμαστε πιο ήσυχα και πιο ήρεμα. Κανένα πρόβλημα. Θα μας θυμίσεις πού είσαστε στην Αυστρία? Είσαστε στο Τιρόλ, στο Innsbruck? Μπράβο, ναι, είμαστε στο Τιρόλο. Είμαστε πολύ κοντά στο Innsbruck, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. Εμείς μένουμε σε ένα χωριό το οποίο λέγεται Πιλ.
το οποίο είναι περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο μακριά από το ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλύσει ο Ολυμπιακός, από το Σβάρτς δηλαδή, που είναι το στρατόπεδο του Ολυμπιακού εδώ στην Αυστρία, και τα φιλικά είναι εδώ γύρω σε διάφορα χωριά, κοντά, δεν ταλαιπωρείται πάρα πολύ η ομάδα, είναι η αλήθεια, οπότε οι μετακινήσεις είναι όλες σχετικά κοντά. Τέλεια. Και εκεί σας έχει μουρλάνει ο καιρός όπως μας έχει μουρλάνει σε όλη την Ευρώπη? Από ποια άποψη σας έχει μουρλάνει εσάς? Μία ρίχνει κάτι καταιγίδες για 5-10 λεπτά, λες και είμαστε στην Αφρική, και μετά βγαίνει 30 βαθμούς ο ήλιος και μας ζαλίζει. Έχουμε δει και στην τηλεόραση τα φιλικά. Εχθές δεν ξέραμε αν θα γίνει ο αγώνας. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα ντρεπόμαστε όταν μιλάμε με τους ανθρώπους μας που είναι στην Ελλάδα, γενικά με κόσμο στην Ελλάδα, ντρεπόμαστε να πούμε τι συνθήκες επικρατούν εδώ, γιατί είμαστε με κουβερτούλα το βράδυ. Έχει πολύ δροσιά, έχει δροσιά, βλέπεις τώρα τη φορά, οπότε καταλαβαίνεις. Είναι πάντως ιδανικές συνθήκες για να προετοιμαστεί μια ομάδα, αν εξαιρέσει τη βροχή, που τις τελευταίες 2 μέρες έχει κάνει την εμφάνισή της. Κατά τα άλλα, είναι καλές συνθήκες για να προετοιμαστεί μια ομάδα που το καλοκαίρι στην Ελλάδα αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι ακριβώς. Και με αυτή την πάσα να μπούμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη προετοιμασία που παρακολουθείς της ομάδας. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι ουσιαστικά δεν έκανε προετοιμασία η ομάδα. Τι διαφορές βλέπεις, τι ομοιότητες? Είναι η τέταρτη προετοιμασία που κάνει ο Πέντρο Μαρτίνς. Τι βλέπεις εκεί πέρα, ποια είναι η αίσθηση? Κοίτα, σε σχέση με την προηγούμενη προετοιμασία, όπως είπες και εσύ, την οποία παρακολούθησα, είναι σίγουρα πιο μικρή αυτή και θα έλεγα είναι πιο στοχευμένη. Όπως είπα, δεν υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για την ομάδα, γιατί όλα τα φιλικά, τα οποία είναι απανωτά, μέσα σε λίγες μέρες, σε 9-10 μέρες, είναι προγραμματισμένα 6 φιλικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό και γίνεται και εκ των πραγμάτων βοηθάει ώστε να δουλέψει ο Πέντρο Μαρτίνς και οι συνεργάτες του πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι πως την προηγούμενη φορά δεν συνέβαινε αυτό, αλλά ξέρεις, όταν είναι μια προετοιμασία μεγάλη, υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις σε διαφορετικά γήπεδα, προκύπτουν άλλοι παράγοντες, οι οποίες ίσως και να μην σε βοηθούν να κάνεις αυτό που πραγματικά θες. Αν και η προηγούμενη προετοιμασία έχει οδηγήσει σε μια πάρα πολύ καλή σεζόν τον Ολυμπιακό, ενώ για τη σεζόν 19-20. Τώρα, αυτό που θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι και μας είπε ο Πέντρο Μαρτίνς μετά το δεύτερο φιλικό, είναι να δουλέψει πάρα πολύ σε κομμάτια φυσικής κατάστασης. Γιατί ουσιαστικά οι προπονήσεις δεν είναι πάρα πολύ σκληρές, οι οποίες πραγματοποιούνται, και όταν πραγματοποιούνται, γιατί η αγωνιστική συνέχεια δεν αφήνει να γίνουν προπονήσεις. Οπότε οι προπονήσεις έχουν να κάνουν πιο πολύ με ασκήσεις δύναμης, λίγα πράγματα από τακτική, πιο πολλοί τερματοφύλακες δουλεύουν. Ας πούμε, σήμερα έκαναν δουλειά στο γυμναστήριο. Οπότε αυτό που θέλει να πετύχει είναι μέσω των παιχνιδιών να δουλέψει κομμάτια κυρίως στη φυσική κατάσταση, στην ένταση. Και νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο είναι προγραμματισμένα τα φιλικά δείχνουν μια πυραμίδα. Δηλαδή, ξεκίνησαν τα φιλικά με ομάδες όχι τόσο δυνατές, όμως άρχισαν να κλιμακώνεται αυτό. Δηλαδή, αντιμετώπισε συνέχεια την Κράσνονταρ, μετά την Wolfsberger, την Κράσνονταρ και την Salzburg, που είναι δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες, και μετά ήρθε το φιλικό με την Τσέσκα Σόφια. Και τώρα, αντίστοιχα, θα έρθει το μάτς με την Ούφα και την Κραϊόβα. Οπότε, καταλαβαίνεις, κορυφώθηκαν τα φιλικά, ανέβηκε πάρα πολύ η ένταση και σταδιακά αποκλιμακώνεται, όπου εκεί θα έχει την ευκαιρία ο Πέντρο Μαρτίνς να δουλέψει πάνω και σε τακτικά κομμάτια, αλλά και σε μοτίβα που θέλει να έχει στο νου του για την σεζόν που έρχεται. Δηλαδή, έχουμε δει τον Ανδρούτσο αριστερό μπακ, έχουμε δει τον Κούντε δεξί χαφ. Πράγματα που δεν είναι τόσο εύκολα να δεις σε ένα μάτς που δεν είναι φιλικό, το κάνει σε αυτά τα μάτς εδώ στην Αυστρία. Νομίζω ότι το περιέγραψες πολύ ωραία αυτό που είπες, ότι ο αγωνιστικός ρυθμός και η ένταση των προπονήσεων των αγώνων που έχουμε σχεδιάσει είναι σαν μια πυραμίδα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που
αυτό που είπες και όντως βλέπουμε τώρα, εντάξει, τα παιχνίδια, τα φιλικά που έχουμε οργανώσει είναι περισσότερο σαν τα διπλά, τα εσωτερικά τα οποία θα έπαιζε η ομάδα, απλά διάλεξε από ό,τι φαίνεται αντί να κάνει διπλά εντός της ομάδας να παίξει φιλικά κάθε μέρα σχεδόν, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Βέβαια και οι συνθήκες φέτος είναι ιδιαίτερες για τον Ολυμπιακό, γιατί παίζουμε προκριματικά πολύ νωρίς. Και το άλλο επίσης που είπες, ότι είναι πρώτη φορά νομίζω που, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε λιγότερο από 30 παίχτες στην προετοιμασία, ενώ συνηθίζεται να έχει και μέχρι και 40 άλλες χρονιές, σωστά? Ναι, σωστά. Ξέρεις, αυτό είναι κάτι που βολεύει τον προπονητή, γιατί όταν έχεις ένα αχανές ρόστερ με πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολογίζεις αλλά τους παίρνεις στην προετοιμασία, σε δυσκολεύει. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, σίγουρα, και από ό,τι φαίνεται, με βάση το ρόστερ που δουλεύει ο Πέτρο Μαρτίνης εδώ, βλέπει όλους τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν υπάρχουν σκιές αυτή τη στιγμή στην γκάμα των ποδοσφαιριστών. Ακόμα και ο Τσούμιτς, ένας παίκτης ο οποίος στην αρχή των φιλικών έδειξε να μην βρίσκει ρυθμό, επέμεινε σε αυτόν ο Πέτρο Μαρτίνης, γιατί προφανώς φαίνεται ότι τον απολογίζει και τα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή, στα επόμενα παιχνίδια, με αποκορύφωμα το χθεσινό, ήταν εξαιρετικός και ο Μαρτίνης είπε πως μου δείχνει ότι θέλει να μείνει στο ρόστερ και αυτή τη στιγμή με κερδίζει. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα βέβαια όλη αυτή η διαδικασία, αλλά ήταν κάτι σημαντικό. Ωραία. Μιας και αρχίζεις έτσι λίγο και μιλάς για συγκεκριμένους παίχτες, έχουμε και κάποια δυσάρεστα, πολύ δυσάρεστα θα έλεγα, τον τραυματισμό του Κώστα Φορτούνη, που ξαναέπαθε χιαστό στο άλλο γόνατο αυτή τη φορά, θα έχει τον Ιστέρι, χθες χτύπησε και ο Τικίνιο. Ποια είναι η αντίδραση της ομάδας γενικά σε πνευματικό επίπεδο σε όλο αυτό? Κοίτα, τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ δεμένα και όταν μιλάμε για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, είναι πάντα ένας από τους αρχηγούς της ομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο και είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Είναι Έλληνας, τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και ξέρεις, από τον κόσμο όλοι περιμένουν από αυτόν το κάτι παραπάνω κάθε χρονιά και πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για εκείνον και τα πήγε καλά, γιατί μια χρονιά που έρχεται μετά από έναν τραυματισμό πάντα είναι ερωτηματικό, αλλά ο Φορτούνης έδειξε ότι όποτε θα τον χρειάσει και ο προπονητής, όποτε τον χρησιμοποίησε, έδωσε λύσεις. Οπότε και φέτος περίμεναν πράγματα από εκείνον, πάντα και... αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είναι μια ομάδα με ομοιογένεια και κοινία, ναι μεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι ότι θα αποθαρρύνει την ομάδα. Δηλαδή έχει μηχανισμούς Ολυμπιακός και αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς που δεν το επιτρέπουν να συμβαίνει αυτό, και αυτό είναι κάτι καλό. Δηλαδή δεν βλέπεις να τα έχουν βάψει μαύρα, συμπάσχουν με τον συναθλητή τους και φίλο τους, αλλά η προετοιμασία συνεχίστηκε κανονικότατα με τους ίδιους ρυθμούς. Όπως συνέβη και με το Τικίνιο, έτσι, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί είναι ένας νεοφερμένος παίκτης, δεν έχει τους δεσμούς που έχει ο Φορτούνης με την ομάδα. Πάρα πολύ άτυχος, γιατί ήταν και μια ανύποπτη φάση. Έτσι, δεν ήταν ότι δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Ήταν ατυχία της στιγμής αυτό για τον Τικίνιο. Αλλά όπως είπαμε, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Τα δεδομένα, τα επιστημονικά, αναλύονται από τον Χρήστο Θέο και τους συνεργάτες του και όλοι βασίζονται πάνω σε αυτά χωρίς να πανικοβάλλονται. Έτσι. Υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, αρκετοί παίκτες στο ρόστερ, οι οποίοι θα κληθούν να βοηθήσουν τώρα περισσότερο, που υπάρχουν αυτές οι δύο σίγουρα πολύ μεγάλες απουσίες. Η μία για τουλάχιστον 6 μήνες και η άλλη για τουλάχιστον 2 μήνες. Τι να πούμε, περαστικά
να πάνε καλά οι επεμβάσεις και να γυρίσουν στην ομάδα πιο δυνατή. Ιδιαίτερα για τον Κώστα, όπως είπες, πέρσι ήταν μια χρονιά περίεργη, δεν έκανε προετοιμασία, παρόλα αυτά δέχτηκε το ρόλο του μέσα στην ομάδα, πολλές φορές έμπαινε από τον πάγκο και θα δείξει τώρα αν θα αναπληρωθεί, αν θα γίνει κάποια μεταγραφή, θα το δούμε. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω σχετίζεται με τα σχήματα που δουλεύει ο προπονητής. Γιατί νομίζω ότι πάλι αλλάζουμε σκέψεις. Ενώ πέρσι σε όλα τα play-offs ο προπονητής έπαιζε 3-4-3 και υπήρχε η ιδέα ότι του χρόνου ο Ολυμπιακός θα πέσει αυτό το σχήμα. Και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και βλέπουμε 4-4-2 πολύ. Το βλέπουμε μέχρι τώρα, 4-3-3. Δεν έχει δοκιμάσει 3-4-3 καθόλου. Και τώρα πλέον που χάνει έναν από τους βασικούς επιθετικούς του, μένει με 2, ενώ έδειχνε ότι θα παίζει το 4-4-2. Τι νομίζεις ότι περνάει από το μυαλό του τώρα σε αυτό το σημείο ως προς το σχηματισμό της ομάδας για τη νέα χρονιά? Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, κοίτα, η τριάδα στην άμυνα, λέγαμε και πέρυσι και μέσα από τα κανάλια Nova Sports και όχι από μόνοι μας, με βάση και αυτά που παίρναμε από τον Πέδρο Μαρτίνς και με αυτά που μας έλεγε και πριν τους αγώνες, αλλά και μετά από αυτούς, ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εκείνον τα play-off, με την διαφορά που είχε σχηματίσει ο Ολυμπιακός, να δοκιμάσει την τριάδα στην άμυνα. Έτσι. Δηλαδή, όχι ότι τα έβλεπε σαν φιλικά αυτά τα παιχνίδια, αλλά απλά τα έβλεπε σαν μια ευκαιρία σε παιχνίδια πολύ ψηλής έντασης, με τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, να δοκιμάσει την τριάδα στην άμυνα. Το δοκίμασε αυτό, έτσι. Το πρόσημο ήταν σχετικά θετικό. Έδειξε ότι είναι ένα σύστημα αυτό με την τριάδα στην άμυνα που έχει πολλά ωφέλη για τον Ολυμπιακό. Έχει κάποιες αδυναμίες, γιατί χρειάζονται συγκεκριμένα προφίλ ποδοσφαιριστών για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να διακριθεί με αυτό το σύστημα. Το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει πάρα πολλές λύσεις, πάρα πολλές επιλογές, αλλά ο Πέδρο Μαρτίνς, όπως είπατε και εσύ, στην προετοιμασία τώρα στην Αυστρία, δουλεύει κυρίως από ό,τι έχουμε δει με το 4-4-2 πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό ήταν λόγω του Τικίνιο. Δηλαδή, με την παρουσία τριών πολύ ποιοτικών center forward στο ρόστερ, του Τικίνιο, του Λαραμπή και του Χασάν, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να τους χωρέσει και αν όχι να τους χωρέσει ότι πρέπει να παίζουν, να τους εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, όταν έχει αυτή την πληθωρικότητα του Τικίνιο και αυτή την έπαιξη στο σκοράρισμα του Χασάν και του Λαραμπή, που με την μισή φάση μπορούν να σου κάνουν γκολ, ήθελε να δει πώς θα τους χωρέσει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα και δούλεψε πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή, είχαμε γράψει και στο novastos.gr για μια τακτική που δούλεψε για ένα ολόκληρο ημίχρονο, θέλοντας να χρησιμοποιήσει αυτή την πληθωρικότητα και του Τικίνιο κυρίως και του Ελαραμπή ή του Χασάν, δημιουργώντας διαδρόμους προς είτε τους επιτελικούς χαφ, είτε τα ακραία μπακ. Δηλαδή, ήθελε να δημιουργήσει πίεση προς τον αδύναμο κρίκο της άμυνας με τα δύο βαριά του φορ, ώστε να δημιουργήσει από την απέναντι πλευρά υπεραριθμίες. Πράγματα που οι προπονητές, καλώς ή κακώς, τα μάτια μας και των δημοσιογράφων και των φιλάθλων είναι στραμμένα πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Θέλοντας να δούμε το ποδόσφαιρο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται δουλειά για τους προπονητές. Κρύβονται ασκήσεις, κρύβονται ιδέες που έχουν και αναγκαστικά πρέπει να τις δουλέψουν, ενώ παράλληλα τις βλέπουν πάρα πολλά μάτια που δεν καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή τι κάνουν. Καταλαβαίνεις τι λέω? Δηλαδή ότι βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πιθανότατα ο Ανδρούτσος δεν θα παίξει ποτέ αριστερό μπακ. Όμως, ο Μαρτίνς ήθελε να τον δει αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πιθανότατα ο Κούντε, που όπως είπα πριν, δεν θα τον δούμε στο δεξιά άκρο της μεσαίας γραμμής. Μπορούμε και να τον δούμε, αλλά λέω το πιο πιθανό είναι να είναι μια λύση box to box. Όμως ο Μαρτίνς ήθελε να φάει ένα ημίχρονο για να τον δει εκεί.
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολλά από αυτά που βλέπουμε είναι και ασκήσεις επί χάρτου. Τα λέω όλα αυτά για το 4-4-2, που όπως είπες και εσύ είναι το σύστημα που επικράτησε, έτσι. Νομίζω επικράτησε αυτό το σύστημα λόγω των ποδοσφαιριστών που έχει εδώ και δουλεύει ο Μαρτίν. Βλέπεις ότι οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, Βασίλη. Εγώ είμαι ο δημοσιογράφος τώρα και εσύ ο παίχτης. Αλλά είσαι πολύ καλός παίχτης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Εδώ αρχίζουν και ρωτάνε. Ο Κώστας ο Παπαντιμητρίου, καλός μας φίλος, ρωτάει τι γνώμη έχει σχηματίσει ο Βασίλης για τους νέους ποδοσφαιριστές όπως ο Σαπουτζής, ο Αλγκασιμπά, ο Τσούμιτς, Αποστολόπουλος και Καλογερόπουλος. Θα το κρατήσω αυτό για λίγο αργότερα, γιατί θα μιλήσουμε για αυτούς τους παίχτες. Με βάση αυτά που είπες για το σχηματισμό και τις ιδέες που είχε ο προπονητής, σήμερα διαβάσαμε ότι υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του Φράνκο Σολντάνο. Υπάρχει και το όνομα του Δημήτρη Πινακά, ο οποίος έχουμε διαβάσει ότι έχει κλείσει, αλλά δεν τον έχουμε δει στην Αυστρία, δεν έχει ανακοινωθεί. Μπορείς να μας πεις πάνω κάτω που είναι αυτές οι υποθέσεις και αν υπάρχει κάτι? Να σου μιλήσω με ειλικρίνεια ότι όντας εδώ είμαστε επικεντρωμένοι πιο πολύ στο κομμάτι της προετοιμασίας. Αλλά η αίσθησή μου σε ό,τι αφορά το Σολδάνο αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με βάση και αυτό το ρόστερ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να βρει εύκολα θέση στο ρόστερ. Είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής σίγουρα. Βέβαια στο διάστημα στο οποίο πήρε τις ευκαιρίες στον Ολυμπιακό δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Αλλά έχοντας τώρα αυτές τις επιλογές, δηλαδή του Ελαραμπή, του Χασάν και του Τικίνιο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει ρόλο ο Σολδάνο. Δεν ξέρω. Πάντως σου μιλάω με ειλικρίνεια ότι δεν έχω ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα για τον Φράνκο Σολδάνο. Επίσης, αυτό που θέλω να σου πω πριν, συγγνώμη, κάνω μια μικρή παρένθεση για τον Τικίνιο, είναι ότι θα μείνει για 2 μήνες εκτός, αλλά ούτως ή άλλως είχε μια τιμωρία ο Τικίνιο που βαλούσε. Οπότε δεν είναι μία ή άλλη ακριβώς, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει τον χρόνο, έχει να πάρει χρόνο. Μακάρι ο άνθρωπος να έπαιρνε τις προπονήσεις του, να τις ακολουθούσε και να ήταν έτοιμος. Αλλά έχει μια σχετική ευχέρεια χρόνου για να είναι και πάλι έτοιμος. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός θα εκκινήσει με μια πάρα πολύ δυνατή τριάδα φορ. Να θυμηθούμε πέρυσι ότι ο Ούγκο Κάιπερς, ο οποίος είναι ένας φανταστικός κριτικός και όλοι του Ρέντι αυτό έλεγαν για τον επαγγελματισμό του, για τα πολύ καλά τελειώματά του στις φάσεις. Πήρε ελάχιστες ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να βρει αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχε μπροστά του 2 παίχτες που σκόραναν ανελιπώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τέτοιες προσθήκες στην ομάδα είναι δύσκολο να βρουν και ρόλο και χρόνο. Μιλώντας για τον Σολδάνο. Ναι. Μου είπε και τον Πινακά, που όντως παρουσιαζόταν ως μια ολοκληρωμένη ιστορία. Κοίτα, υπάρχει τώρα φέτος το καλό και της β' ομάδας, έτσι. Δηλαδή ότι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αποκτηθούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή του Πέδρο Μαρτίνς, θα έχουν την ευκαιρία τους στη β' ομάδα, αν και οι ίδιοι φυσικά το δεχτούν και δεχτούν αυτό το ρόλο, που πιο πολλοί νομίζω θα το δεχτούν. Και αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί θα φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού, θα είναι ενεργοί παίκτες του Ολυμπιακού, θα είναι στον οργανισμό και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν, είτε αν υπάρχει ανάγκη, είτε αν θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στη Super League 2, να κληθούν και πάλι από τον Μαρτίνς να βρεθούν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και αυτό το καλό, ότι δεν θα υπάρξουν δανεισμοί που θα εξαφανίσουν παίκτες εντός εισαγωγικών. Με τον Αριέλ Μπαγάσα, που είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιράνθρωπος και ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής, και φυσικά με τον Πέτρο Μαρτίνς, που αυτοί οι 2 άνθρωποι είναι σε συνεχή τριβή και καθημερινή συνεννόηση, γιατί ζουν και εργάζονται στο Ρέντι και οι 2. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πολλοί παίκτες λοιπόν με αυτή τη διαδικασία θα μπορούν
όχι να πηγαίνουν έρχονται, όχι να είναι ασανσέρ, αλλά να είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του Πέντρο Μαρτίνς ως πιθανές λύσεις στο ρόστερ. Ο Αλγκασίμ Μπα, Βασίλη, τι παίχτης είναι? Πού παίζει? Μπορεί να παίξει 4-4-2? Πώς ξεκίνησες, νόμιζα θα μου έλεγες τι μέρος του λόγου είναι και λέω επειδή είναι 18 χρονών παιδί, νομίζω. Είναι νεαρός. Όταν συζητιόταν το όνομά του, λέγανε μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να παίξει οχτάρι, μπορεί να παίξει μπροστά. Νομίζω ότι θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες στους επόμενους 2 αγώνες. Τι έχεις καταλάβει εσύ από αυτό το παιδί? Δεν θα πάρει καμία ευκαιρία. Πώς? Δεν θα πάρει καμία ευκαιρία. Δεν θα. 0. Ξέρεις γιατί? Γιατί έφυγε, δεν είναι εδώ. Έφυγε. Έφυγε από την Αστρία, ναι, γιατί έχει να διευθετήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις και αυτό είναι γνωστό στην ομάδα. Οπότε πήρε τη σχετική άδεια. Ήταν προγραμματισμένο. Όλοι ήξεραν ότι θα κάτσει μέχρι τα μισά. Οπότε γι' αυτό δεν θα πάρει καμία ευκαιρία, λοιπόν. Οκ. Μας φόβησες λιγάκι. Σε είδα λίγο, άλλαξες χρώμα. Μας το κλέψανε, ακόμα δεν τον είδαμε. Όχι. Οπότε Αλγκασίμπα από την άλλη εβδομάδα και πάλι. Αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ένας κινητικότατος μεσοεπιθετικός που όντως μπορεί να καλύψει πάρα πολλές θέσεις. Αυτό καταλάβαμε από τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούσε ο Μαρτίνς. Δηλαδή τον χρησιμοποιούσε και περιφερειακά και ως φουνταριστό. Δεν είδαμε πολλά πράγματα. Έπαιξε στο μάτς με τη Σάλτσμπουργκ και λίγο χάθηκε εκεί στη ροή αυτού του αγώνα. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν έδειξε πολλά πράγματα ο Μπα. Αυτό που έχω να σου πω για αυτόν είναι ότι είναι πολύ καλά ενσωματωμένο στην ομάδα και αυτό ένα νέο παιδί θα το βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τον έχουν πάρει ο Μαντί είναι σίγουρα, ο Εμβιλά, με τους γαλλόφωνους όλους κάνει πάρα πολύ καλή παρέα, υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα, οπότε αυτό σίγουρα ένα νέο παιδί που είναι σε μια ξένη χώρα, σε ένα ποδοσφαιρικό κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν τον οποίο γνώριζε μέχρι στιγμής, σίγουρα θα τον ωφελήσει. Οπότε αυτός έχει να βάλει μετά τα ποδοσφαιρικά του στοιχεία και ελπίζουμε να είναι αυτά τα οποία όλοι περιγράφουν από τις μικρές κατηγορίες Γουινέας. Είναι ένα project για την ομάδα και σε αυτό το τομέα γενικά νομίζω έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ σαν κλαμπ τα τελευταία χρόνια. Συνέβριση παιχτών σαν το Μπα, σαν το Σισέ που είχε έρθει παλιότερα κτλ. Είναι αλλάξει level ο Ολυμπιακός, γιατί όντως ανακαλύπτει μέσω ενός πολύ καλού μηχανισμού που έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται από το πουθενά και πραγματικά μετά μπορεί να τους πουλήσει, πρώτα να τους εκμεταλλευτεί αποκομίζοντας ο ίδιος αγωνιστικά ωφέλη και στη συνέχεια φυσικά να τους πουλήσει πολύ ακριβά, γιατί καλώς ή κακώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Είναι αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν από χρόνια, ότι ήθελε να δει την ομάδα να γίνεται σαν την Πόρτο. Αυτό έχει κάνει. Τώρα έχει κάνει τον όχι σαν την Πόρτο, έχουμε γίνει Ολυμπιακός και νομίζω σε όλη την Ευρώπη, πλέον το ξέρουν. Από αυτό που βλέπαμε από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, γιατί οι πωλήσεις που έχει κάνει την τελευταία δεκαετία είναι φανταστικές και όχι ξεγυμνώνοντας τον σύλλογο, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω, τον Καμαρά που τον λυμπίζονται πάρα πολλοί σύλλογοι, ξέρεις, δεν τον έχει πουλήσει, είναι στην ομάδα και είναι χαρούμενος. Το ίδιο και ο Σα, παίκτες, ο Σεμέντο. Δηλαδή, δεν είναι ότι με το που έρχεται μια πρόταση φεύγει κάποιος παίκτης. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά. Και αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί η ομάδα δεν ξεγυμνώνεται, μένει δυνατή. Αυτό πρέπει να πω ότι τουλάχιστον από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που βγαίνουν έξω, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και όπως είπες, ο Μαντί, δηλαδή θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει πολλά λεφτά. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι, ούτε για το Σα δεν ξέρω πότε και αν, αλλά βλέπουμε ότι τουλάχιστον είναι επαγγελματίες, είναι ευχαριστημένοι εκεί που είναι και όταν έρθει και όταν είναι η σωστή στιγμή, ο σωστός χρόνος, η πρόταση, το συζητάνε και θα γίνει η δουλειά.
θα αλλάξουμε στα αγγλικά σε λίγο, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα σου ρωτήσω. Το Σουρλί, τι τον ταΐζουνε και έχει παρουσιαστεί έτσι, γιατί έχει σε μένα τουλάχιστον που τον έχω δει τους τελευταίους 2 αγώνες, έχει ξεψαρώσει, έχει μία επιθετικότητα και μπαίνει στο παιχνίδι με ένα στόμφο, λες και δηλαδή, τι το ταΐζουνε το παιδί και έχει παρουσιαστεί έτσι. Τον ρώτησες εχθές και εσύ νομίζω τον ρώτησες ποιος είναι ο στόχος σου και το παιδί λέει ο στόχος μου είναι να βελτιώσω τις τοποθετήσεις μου μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί να απαντάει τόσο συγκεκριμένα. Τι έχει αλλάξει σε αυτό το παιδί? Κοίτα, επίσης είναι ένα project το οποίο δουλεύεται πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, η πρώτη προετοιμασία του Σουρλί ήταν πριν από 2 χρόνια στο Γνιοδίνο, που όντως μπήκε ένας παίκτης μέσα που φαινόταν ότι είναι έτοιμος να παίξει στη Super League. Δηλαδή, έβλεπες έναν μέσο. Τότε ήμασταν με Μπουχαλάκη, Καμαρά, Γκιλιέρμε. Ο Ανδρούτσος έπαιζε στην προετοιμασία αμυντικό χαφ. Και ξαφνικά μπαίνει ο Σουρλής και είναι μια χαρά. Δηλαδή, ξέρεις, λέμε τι έγινε εδώ πέρα. Τότε ο Μαρτίνς έπαιζε 4-2-3-1. Όχι 4-3-3. Θέλω να πω ότι ήταν τα 2 αμυντικά χαφ πίσω από τον επιτελικό. Από την τριάδα των μεσοπιθετικών. Ναι. Και έβλεπες έναν παίχτη ο οποίος ήταν σούπερ έτοιμος. Βέβαια, αυτό στην οικονομία της σεζόν χάνεται, γιατί ένα παιδί δεν μπορείς να τον βάλεις να τον σφινώσεις ανάμεσα στον Καμαρά, τον Μπουχαλάκη και τον Γκιλιέρμε. Δηλαδή και ο Ανδρούσος δεν βρήκε ρόλο, πήγε δανεικό στον Ατρόμητο. Πόσο μάλλον ο Σουρλής, ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα, προπονείται με την πρώτη ομάδα και αυτό του έδινε ωφέλη. Και σταδιακά ο Μαρτίνς, επειδή τον έχει στο μυαλό του, βέβαια τον έχει πολύ από κοντά, δηλαδή του λέει, ξέρεις, θέλει να διορθώσει συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι του. Και δουλεύει πάνω σε αυτό συνέχεια. Δεν τον έχει αφήσει δηλαδή στην τύχη του. Του έδωσε αγώνες στο τέλος της σεζόν. Αυτά, ξέρεις, για τον κόσμο μπορεί να περνάει απαρατήρητο, αλλά για τους παίκτες είναι μικρά εφόδια που φτάνουν μια στιγμή που είναι σαν να έχει ολοκληρωθεί ένα puzzle και βλέπουμε τον Σουρλί που είδαμε χθες, ο οποίος πραγματικά ήταν απίστευτος, ήταν ουσιαστικός, είχε πάρα πολλές δυνάμεις για αυτό το διάστημα, το διάστημα της σεζόν που είμαστε τώρα, και άφησε υποσχέσεις, έτσι, και είναι αποφασισμένος. Δηλαδή, είναι ένα παιδί που, εντάξει, έχει τσαγανό, έχει τσαμπουκά, φαίνεται αυτό, δεν είναι παίκτης ο οποίος το σκέφτεται και πάρα πολύ, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, φαίνεται αυτό, είτε στον Ολυμπιακό, γι' αυτόν μπορεί να τη σηκώσει τη φανέλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, μα μπορεί, ας πούμε, εγώ μιλάω τώρα, για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ο Πέπε, για παράδειγμα, είναι ένας παίχτης, ο οποίος για μένα έχει πάρα πολύ ωραίο άγγιγμα της μπάλας, μπορεί να παίξει κάθετα, αλλά δεν έχει το τσαμπουκά, δεν έχει το ταπεραμέντο, δεν έχει την οτροπία. Δεν ξέρω αν θα βοηθούσε, για παράδειγμα, να έμπαινε μέσα σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκι με 35.000 γάβρους από πάνω του για να καταλάβει τι σημαίνει Ολυμπιακός και ποιες είναι οι απαιτήσεις και αν μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι. Αλλά εγώ προς το παρόν βλέπω ένα Σουρλί που μου βγάζει κάτι και λέω αυτό το παιδί για μένα, για τον Κωνσταντίνο τώρα για μένα, είναι πιο μπροστά από έναν Πέπε ή έναν Τιάγκο Σίλβα στις προτιμήσεις των φιλάθλων. Του προπονητή δεν θα μιλήσω για τον προπονητή, αλλά εγώ βλέπω ένα παίχτη που έχει αλλάξει, έχει αυτοπεποίθηση και θέτει γερή υποψηφιότητα για να μείνει στην ομάδα. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, αυτός, να σου πω την αλήθεια, και ο ίδιος Σουρλής, είναι ένα σφουγγάρι που του αρέσει που είναι στην ομάδα με τον Μπουχαλάκη, με τον Εμβιλά. Το έχει πει ότι το ενδαλμάτων ο Μπουχαλάκης ότι θέλει να του μοιάσει, γιατί και οι δύο ουσιαστικά έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης στον Εργοτέλη ήταν ένας επιτελικός χαφ, έτσι. Σταδιακά στον Ολυμπιακό και κυρίως επί Μαρτίνς και πιο πριν, οπισθοχώρησε. Μπράβο. Και οπότε τι γίνεται, εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα που έχει με την συγκατοχή της μπάλας και στην κυκλοφορία της μπάλας, σαν επιτελικός που τα είχε, και τα έβαλε σε ένα και πιο ανασταλτικό κομμάτι, όπως και ο Σουρλής, το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το παιδί δεν ήταν αμυντικό χαφ,
αλλά με τα προσόντα που έχει μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό σύγχρονο αμυντικό χαφ. Αρκεί, όπως του λέει ο Μαρτίνς, να σκέφτεται πιο γρήγορα. Δηλαδή να αντιδράει πιο γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο και να μην κουβαλάει πολύ την μπάλα. Εντάξει, τώρα αυτά, όπως βλέπουμε χρόνο με τον χρόνο και παιχνίδι με το παιχνίδι με τον Γιαννουλή, τα βελτιώνει. Δηλαδή δεν είναι, είπαμε, είναι ένα σφουγγάρι. Τα βελτιώνει αυτά τα στοιχεία, τα δουλεύει, φαίνεται. Μπορεί να παρασύρεται γιατί είναι παιδί ακόμα, είναι νέος ακόμα. Όχι νέος με την έννοια ότι δεν μπορεί να πάει να παίξει κατευθείαν μετά, αλλά θέλω να πω ότι είναι άπειρος αγωνιστικά. Παρασύρεται, είναι παρορμητικός. Αυτό είναι και καλό, έτσι. Είναι και καλό γιατί αυτή η παρορμητικότητα συνήθως στον αθλητισμό οδηγεί σε καλά πράγματα. Τέλος πάντων, υπομονή να κάνουμε και μακάρι να τον βλέπουμε. Λέει ο Viper 3, correct me if I'm wrong, λέει, αν δεν κάνω λάθος, ο Βασίλης ήταν ο πρώτος που έβγαλε την είδηση της μεταγραφής του Σοκράτη το Γενάρη. Top journalist. Ισχύει, δεν θυμάμαι. Ναι, ισχύει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι, ξέρεις, εντάξει, για να φέρνουμε και τον κόσμο μέσα στη συζήτηση. Ναι. Thank you very much. Ωραία. Τελευταία ερώτηση, Βασίλη, για πρόσωπα. Γιατί νομίζω ότι συζητείτε πάρα πολύ τι θα γίνει με τους ακραίους φέτος. Ειδικά από τότε που έχει φύγει ο Ποντένσε. Ψάχνουμε τον Αντιποντένσε. Τον Αντιποντένσε δεν θα τον βρούμε, αλλά θα βρούμε ένα εξτρέμ κάποια στιγμή. Λάζαρ, Ρατζέλοβιτς, Τσούμιτς, Βρουσάι, ουσιαστικά παλεύουν για μία θέση. Όχι. Για μια θέση στο ρόστερ εννοείς ή για μια θέση στην δεκάδα? Έτσι όπως το έχουμε σχηματίσει εμείς, αυτή τη στιγμή ο Βαλμπουενά και ο Μασούρα είναι τα βασικά εξτρέμ της ομάδας. Πιο πιθανό, ας πούμε, πιθανολογώ εγώ, θα πάμε με Βαλμπουενά και Μασούρα στα άκρα στο πρώτο παιχνίδι. Ο Μπρούμα έφυγε. Ποιους έχουμε? Έχουμε από πίσω αυτούς τους τρεις που ανέφερα. Και μετά λένε για 2 μεταγραφές ή μία μεγάλη τον Αύγουστο, ας λέμε. Αλλά υπάρχει ένας... Μιλάς για τα προκριματικά. Ναι. Κοίτα, ο Ρατζέλοβιτς και ο Βρουσάι είναι 2 παίκτες στους οποίους ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο ότι ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους την περασμένη. Ήταν κομμάτια αυτού του καταιγισμού ανανεώσεων που δεν ήταν επικοινωνιακό τρίκ, ήταν και επικοινωνιακό τρίκ. Ήταν και μια ουσιαστική κίνηση για να δέσει τα πολύ σημαντικά κομμάτια του ρόστερ Ολυμπιακός. Ξεκινώντας από Λαραμπή και Σεμέδο και καταλήγοντας και Μασούρα και καταλήγοντας, όπως είπαμε, και στο Ρατζέλοβιτς και το Βρουσάι, γιατί είναι παίκτες που έχουμε χτίσει πολύ και ο Βρουσάι, ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από το πουθενά μπήκε στην εξίσωση του ρόστερ και έκανε φανταστικά πράγματα. Και αυτό δείχνει το πώς επαγγελματίας είναι σε τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει τη συνταγή του να την ακολουθούν και τα άλλα νέα παιδιά. Ο Μαρτίνς έλεγε ότι ο Βρουσάι δούλευε σαν να είναι να παίξει την επόμενη μέρα, ενώ ήταν εκτός πλάνων. Δηλαδή, αυτό, αν είσαι έξω από το χώρο, μπορεί και να μην το καταλαβαίνεις, αλλά λίγο αν μπεις σε αυτή την λογική, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ... So I think we lost Vasily. Internet connection. We're still here. Peter's still there. I'm here. Vasily, maybe the internet connection in the hotel in Austria is not so hot. But we were talking about wingers, and Vasily was explaining to us just now about the mentality that a player like Vrusai has in training. He was saying that he's a kid or a player that has a terrific work ethic, and even if he's not playing on a Saturday, on Friday he's training like he would be playing. Vasily, επέστρεψες. Επέστρεψα, είμαι και πάλι μαζί σας. Σε χάσαμε για μια στιγμή. Έκανα και εγώ λίγο τη μετάφρασή μου. Αλλά αυτό λίγο που έλεγες για τον Βρουσάι μου έκανε να σκέφτομαι τον Νταβίτ Φουστέρ. Ένα παίχτη που είχε αυτή την οτροπία
δίνω το 110% σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι και εγώ προσωπικά είμαι μεγάλος φαν του Βρουσάη. Είναι πολύ καλά στην προετοιμασία, έτσι. Δηλαδή, δείχνει πλέον ότι είναι ισότιμος παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ ισότιμος σε ό,τι αφορά τη σκέψη του Μαρτίνες. Είναι ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας σε αυτή τη θέση. Και τα πηγαίνει πολύ καλά. Και αυτό ήταν για το τέλος του Τζούμιτ, έτσι, που το παιδί αυτό έκανε φανταστικά πράγματα στη Σερβία. Πέρυσι, σε αυτή την τύπου προετοιμασία, δεν ακούμπησε. Ναι. Έτσι, και πήγε στη Χιχόν με μια πάρα πολύ υψηλή ρήτρα, που αυτό σημαίνει ότι έχουν δει κάτι στον Ολυμπιακό, όχι έχουν δει απλά κάτι, έχουν δει πολλά. Οπότε δεν ήθελαν, σε περίπτωση που τον ήθελε να τον πάρει κοπτοχρονιά, που λέμε. Ναι. Οπότε έκανε μια σεζόν πολύ καλή στην Χιχόν, με πολύ καλό ξεκίνημα, μια μικρή κοιλιά στη μέση και φανταστικό φινάλε. Και τώρα να σου πω κάτι, έχει έρθει εδώ Σέρβος, Βαλκάνιος, έχει έρθει να αρπάξει την ευκαιρία. Δεν κρύβεται, παίρνει πρωτοβουλίες και στα λεπτά που πήρε, τα οποία ήταν δύσκολα αγωνιστικά λεπτά, από ποια έννοια δύσκολα. Το πρώτο μάτς που μπήκε ήταν με τη Σάλτσμπουργκ, η οποία είναι μια ομάδα η οποία έχει υψηλότερη ένταση στην περίοδο των Ολυμπιακό και χάναμε 2-0 όταν μπήκε. Δεν μάσησε από αυτό, δηλαδή μπήκε και έπαιξε. Δηλαδή, ξέρεις, δεν παρασύρθηκε από το ότι χάνουμε 2-0 και οι άλλοι είναι καλύτεροι και αυτά. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είχε την πολύ καλύτερη εικόνα και έδειξε και χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς με την Τσέσκα Σόφιας, που πάλι τον είδαμε, αγωνίστηκε στο πολύ βαρύ τερέν στο γήπεδο του ΣΒΑΤ. Ειδικά στην πλευρά του ήταν το πιο ταλαιπωρημένο τερέν. Και αξίζουν και συγχαρητήρια και στο Ρεατσιούκ, που στο πρώτο ημίχρονο έδινε μονομαχίες από εκεί, ενώ το νερό του δυσκόλευε τη ζωή, αλλά και ο Τούμιτς το ίδιο. Έτσι διακρίθηκε, είχε assist goal, ενώ ήταν πολύ βαρύ το τερέν. Γι' αυτό και εξανάγκασε το Μαρτίν στο τέλος, αφού τον ρώτησα, να πει ότι μου δείχνει ότι θέλει να παραμείνει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να μιλάει ο προπονητής, τελικά αυτός ο προπονητής, να μιλάει προσωπικά για κάποιον παίκτη. Δεν το συνηθίζει καθόλου. Και που τον ρώτησε εχθές και που απάντησε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά είναι τώρα πολλοί κόσμος από κάτω στα σχόλια που κοροϊδεύουν τον καημένο τον Πίτερ, που λέει θα μάθεις ελληνικά, Πίτερ. Να το αλλάξουμε στα αγγλικά. Να κάνουμε μια αλλαγή. Of course. Okay. I heard Anglika. I'm back. Peter, we're going to switch to English. We're going to switch to English now. Hey guys, listen, it wasn't that bad. I understand the proper nouns, okay? You know, when I hear Sulis, perk up. We're talking about Sulis. I got bits and pieces there. The comments were having a good time about it as well. I'm working on it. Hopefully next summer I'll be fluent and I can go to the games and whatnot. But anyway, that's a long time. It's your first lesson in Greek. Yeah, exactly. I'm learning as we speak. That's exactly it. Yeah. So funny story. I learned to read and write Greek by buying Greek sports papers. Okay. That's how I learned to read and write from reading sports papers. In the 90s. When I grew up in England, and when I was going the summer to Greece, I would go to the Periptero, or my dad or my uncle or whatever would buy me a Protathliti or Fos or whatever, and that's how I learned to read. And from reading, I learned to write. That's how I started to learn to write in Greek from Greek sports papers. So we will send to Peter sports newspapers. And he will start reading and speaking too. Exactly. Vasily, can you tell us a funny story from the preseason? I know that the new players normally they all have to sing when they join the team. Who's the best singer? Or can you tell us a funny story from the preseason? The best singer. I don't know. I think there is no good singer in the team. We're not going to win music, the Eurovision.
with that player, with these players. But we're talking about the mentality, and that is very good in their locker rooms. The most funny guy is Ruben Semedo. He's top. He's very good guy, and he's very funny guy, and he's all the time with his how to say με τα ηχεία του. He's with his headphones. No, like the speaker. He's got a speaker with him. The big speakers, like σαν τσάντα. Το κουβαλάει μαζί. Πώς Yeah, like a bag. He's got like a bag, yeah. Bag and listening to music very loud, and this is very, very nice for everyone because φτιάχνει το κλίμα, ξέρεις. He creates atmosphere. Yeah. Creates atmosphere. He's great. You can see it from the video that the team did last year, like the tribute video that they did from winning the championship. That he really has a strong in the locker room as a player, bringing the Greeks and the foreign players together. Yeah, yes. It's true. And after, I think it was after Eindhoven, when he and Bruma were dancing in the locker room, είναι η ψυχή του πάρτι. He's the most funny guy, but everyone respects him because he's also a very good player, a very talented defender. Yeah, for sure. And Vasily, while we have you for a little bit longer, if it's okay, we wanted to chat to you about the Euros a bit as well. I'm sure you've been watching a little bit, and I know Costa, he's going to say it's coming home over and over again. It's all that Costa will be saying here. But I wonder what you think. Are you surprised by the results, and who do you think is going to win? I'm a big fan of Italy. Me too. Nice. But I want England to be to a big final or to celebrate the trophy because it's a very είναι μια χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. In England, England gave birth to football. Yeah. So let's see, but I think that Italy is the best team now as we speak about football. If they can stop Lukaku. Yes. We were talking about him before the show. He's like a rugby player playing football. Yeah, he's something else. He's a tank. He just goes through, and there are 4 people trying to tackle him. They're pulling his shorts. They're pulling his shirt. He just keeps going. It's amazing. I think if De Bruyne is fit, I think Belgium are getting through Italy. That's my call. If Cannavaro was playing now, it would be more easy for Italian defenders to stop him. But they're Italian. They have to play defense. They're karma. Let's see. That's going to be a very interesting game. I live in Belgium. It's going to be hot tomorrow. I would like to see a Belgium-England final, of course, and then I'll have a dilemma who to support. But let's see. Oh, no. Let's see. I've been big on Italy since the tournament started. I think they've. They conceded a goal, but their record is incredible. So I think I'm sort of rooting for them just because I said that I thought they were going to go far. And we've discussed Vasily. I know I'm not European, of course, but I've voiced my complaints against the English press in England in the past. So Costa and I get in arguments about England, and so he's very. in the end, if England don't win it, is because either the journalists have put too much, or the press have put too much pressure. Everyone's starting to say it's coming home. Everyone's saying it's coming home. Traditionally, the pressure is very big and high in England. Huge. But okay, we're talking about football. They are professionals, so they have to deal with it.
Mhm. Yeah, absolutely. And it's been a long time since they've won anything. I mean, I'm in my mid-30s, and Greece has won a European Championship, and England hasn't won anything while I've been alive. So, Unbelievable. I'm very proud to say that. Very proud to say that. Vasily, we're gonna let you go, but before we let you go, we want to get to know you a little bit better. Vasily's the person, not Vasily's the journalist that does the Olympiacos reporting. So what we tend to do with all our guests is a quick fire round. So we ask some quick kind of questions. First question we're going to ask you is, if you could go on holiday anywhere in the world right now, you can go anywhere you want. Where would you like to go? Right now, in Hawaii. Hawaii. Oh, To meet You can call Labro. You Get call Labro on the phone. Labro's phone number. and to And- tell me everything about Hawaii, all the hot spots. Exactly. Yeah. Exactly. Speak about Olympiacos. you can get up at 3 a.m. and watch the games. Fantastic. Second question. What's the last movie you watched, or the last TV show you watched? I watched Lupin. Lupin. Netflix, yes. But Me too. Me too. second season, first episode. Then I came here in Austria. Then you have work. It was my plan to see and all the episodes, but there is a lot to do here. I don't have so much time, and I need to sleep in the night, so I stayed in the first episode. The rest in Athens. Fantastic show. Keep going. Keep going. Next question. What's your favorite food or your favorite drink? Favorite food? I think it's pasticcio. Oh, You know, eh? of course. Peter, do you know pasticcio? You know No, pasticcio? thanks at all. I don't know. I'll explain to you. It's it's πώς λένε το κιμά? Minced meat. Πώς? How? Minced meat. So it's like a ragu. Yes, Yeah. like ragu with pasta and in the how we call bechamel? Bechamel. Cream, yes, with bechamel on the top. Hmm. And it's very nice. And if you remember, last year Franco Soldano cooked pasticcio in Argentina for his friends. Ah, Yes, yes, Oh, because he wants to show to them how his best food from Greece. that's amazing. Inside story there That's from an Vasily incredible about story. Soldano and pasticcio. Yes. Soldano and Vasily have the same favorite food as well. Who would have thought? Amazing. Vasily, favorite sport? Το αγαπημένο σου άθλημα. Favorite sport. Look, I studied as a physical trainer, Okay. so I love many sports. Many sports. Of course, football is something special for me, but I love also beach volleyball, skiing. Yes. Yes, basketball. I love watching basketball. So every sport has something to watch. Grande. Yes, Quickly, Vasily, thoughts on any words about Spanoulis? All the big news about Spanoulis that came out a couple weeks ago. He's a legend. He's a living legend for Greek basketball, of course, for Olympiacos. Everyone has to stop, okay, for the next big move to his career. And as I read to novasports.gr, his plans are to become a coach. So that will be very interesting because he has a very special mentality.
and he has a very special way to motivate his teammates till yesterday. And I think that if you are a player, it will be fantastic to have a coach as Vasilis Spanoulis. I think he's earned a spot back with Olympiacos if he wants it as a coach. Let the guy rest first. let the guy have some rest with his 20 children and his however many kids he has. You saw the photo. Yeah. He has 4 children. Yeah. And they went on vacation with 10 kids. Yeah. So his wife put a picture up, I think, on Instagram, and there's a saying, it's like a picture is 1,000 words, and Yes. the picture that she posted said a picture and 1,000 kids or something like that. It was quite funny. But Fetanos, you're I read the tweet. The guy said that Spanoulis went on vacation with 10 kids. Okay, he will start basketball again because it was very tiring. He's got 5-on-5. Perfect. Perfect. Fetanos, our friend Fetanos is making a controversial statement now. Is Pastitio better than Moussaka? Yeah. I have the same opinion. Vasilis agrees. Yes. Okay. I like both. I like both, but I'm generally a pasta guy. So I'm gonna probably Pastitio wins. But if you can make a good moussaka, this is fantastic. Vasily, last question. What are the top 3 moments in your career as a sports journalist? Okay. Look, I remember very strong the cup final between Olympiacos and ΑΕΚ. I was a very young reporter. 4-4. The 4-4 game. Yes. And then after the 21-20, I was a very young reporter. And I remember that after the not Fuster's goal, after or not Galetti's goal, after Derbyshire. No, who scored from Mike? In extra time. Yes, in extra time. The Argentinian guy. Skoko. Bravo. Yeah. After Skoko's goal, we came out of the stadium to take the first quotas from the players. But the match didn't finish in that moment. Yeah. So we hear the stadium celebrating again. We didn't know what is happening, but we stayed outside. Okay, and yes, we lost the crucial 5-10 minutes because we ran to take the first statement. It was crazy. Oh, this is a moment very, very distinct. Other strong moment, of course, the match against Arsenal. The last year. Last season in 1920, when we took the win in Emirates and we passed to yes, to the 16 of Europa League. Yeah, I was there. I was in the stadium. It was something crazy. Yes, because no one expected to have to take the win. It was amazing, and of course it was very special for me when I saw the Champions League final. I think it was in 2012 between Dortmund and Bayern Munich in London. It was Munich. Yes. Didn't Rafinha play in that game? What? Wasn't Rafinha on the Bayern team that won that game? Yes.
Yes, he was. Bayern won the game, I think 2-1. But it was a very special moment for me to see the most prestigious game of the season. Wow. I'm a supporter of Dortmund, but okay. Sorry about Sancho as well. Sancho, yes, he went to Manchester. Let's see. After 3 seasons, they keep saying he's going there. The Pasticcio guy, Fetanos, just told me to go to Finland to ski. There you go. Thank you. You come on the show. You come on the show. You make new friends. Yes. You want to go to Hawaii. Host is from Hawaii, so you have a place to stay in Hawaii. Fetanos has invited you to Finland. What more do you want, Vasily? Nothing. I will see you also in the next week on your show. Thank you. Well, Vasily, thank you so much for joining us and for such a long time as well. Amazing show, and we really appreciate you taking the time. We know it's busy. We know you could have been catching up on some Netflix now, but you're here with us. So thank you so much, man. Really appreciate it. Okay, thank you very much. Thank you. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση και ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε από καρδιάς, από όλους μας, από τους δυο μας και από τα άλλα 2 παιδιά που είμαστε οικοδεσπότες της εκπομπής. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Ελπίζω και εσύ και ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά, και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. That was Vasily Konstantopoulos. What a lovely guy. Big up to Vasily, man. That was great. We're gonna stick around and chat. Kosta's gonna give me the summary of what went on for the majority of that. Glad the comments were having a laugh with me sitting there watching, eating my popcorn, understanding very little, but you know, all in the fun. And yeah, Vasily, man, I can't say enough good things about him. He was very gracious to come on here and spend a lot of time with us. But Kosta, give me the highlights here, you know, quickly. Okay, so one thing for sure, when I froze and I was stunned. I was gonna say, what's that about? Yeah. So I was asking the question about, like, you know, we ended last season with a 3-4-3 throughout the entire playoffs, and everyone was saying we're going to be playing 3-4-3 next season. That's going to be our go-to. We're going to need 6 centre backs, and we're only going to be playing 1 striker, and maybe El Arabi will play on the left, and blah 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 blah. And now we've started the preseason, and we see a lot of 4-4-2. But Tiquinho's injured now, and so if he wants to keep playing 4-4-2, is Al-Gassim Bar a player that we might see in the next few friendlies? Because, you know, we've been hearing that he can play on the left, but he can play in midfield. And, like, I was trying to ask him, like, what do you see in the player, and could he play in a 4-4-2 and we see him in the next few friendlies? And he goes, we won't see him in any of the friendlies. I was like, what? I froze. He was just saying he won't be playing in any of the friendlies. Yeah, but he said he won't be playing in any of the upcoming friendlies. And I froze, and then he says he won't be playing because he has to go back to Athens, or he's gone back to Athens already because he's got some personal things that he needs to deal with. So I thought, oh my God, somebody's come and nabbed him and stolen him and taken him off to some other country. Oh no. You know, it's funny because I got parts of that because I heard you say Pu Pesi, which is where does he play? I think that's what I heard. Yeah. So what position? Yeah. I thought that, and then Vasily said something and you froze, and I'm like, what's just happened there? Anyway, but he I mean, with Pinacas and Soldano, he Vasilis was, I would say, pessimistic about Soldano's chances of getting a spot in the roster. Pinacas, he said, is likely a player for the B team at first, and we'll see along the way. Yeah. We talked about Surlis and, you know, where he was in the pecking order, and I asked Vasily, is like, what have they been feeding him the last few weeks? Because we see a completely different player that's turned up compared to last year. He's more confident. He's, you know, seems very mature when he's answering questions. And
Vasilis was saying, like, he's like very mature for his age. He's still young. He's still learning. He's still sometimes overdoing it, and he needs to become more tactically aware and working hard with the coaches. And he listens, and he's a sponge. I think one of the terms he used a lot was that Vasilis Sourlis is a sponge. Like, he's taking in a lot of things from Envia, from Bouchalakis, from Madi. So that was interesting. And then we learned that Soldano likes pasticcio, and he cooked pasticcio in Argentina, but that was when we switched to English. That was a good well, yeah, I mean, I heard about, we talked about the Soldano stuff a little bit this morning with Lambro and Adi as well. And yeah, I don't really expect Soldano to come in and really do a big job for us, to be honest. We haven't seen much of him, but it seems a bit like Kuipers to me, with him coming in. I don't know, because actually Vasily was talking about Kuipers, and like he spoke very positively of him, and people in at Reddy and around the team and inside the team, they really praised how good a player he was. He was like one of the best finishers in training, model professional, but he couldn't. It's hard to break into the team when you've got players like El Arabi, Youssef, yeah, and Hassan ahead, big goal scorers. But it was interesting, like how highly he spoke of Kuipers, and that was translating or being transmitted from the players and everybody around the team about like how good he was. But he wasn't able to like break into the team and firmly kind of root himself into a starting 11 ever. And what he said about Soldano was, or actually rather what I said about Soldano was, I think he's the kind of player that has characteristics that Martins like he's very good in the air, which is something we see with Tiquinho as well. But I agree with you. I'm a bit skeptical about all of these reports that are coming in lately about Soldano joining the team again. Let's see. I'm not really sure. Yeah. And I mean, one thing that I was like sort of changing subject a little bit, but like, I've tuned into the friendlies the last few days. Feels good to watch Olympiacos, even with the Euros on. I'm like more excited for Olympiacos friendlies, which is something anyway. I've had quite an interesting, there's been a lot to look at, I feel, from these games. Of course, it's all, small sample size and whatnot, but, I don't think I heard Apostolopoulos' name come up very much, but he's a player that I've really liked. My guy, Kenny Lala, who people counted out last season because he didn't have a preseason, has looked really strong on the right back. He's done a really nice job getting forward. So that's an interesting, maybe he'll find himself a role this year. And we talked about Sourlis a little bit, and I totally agree. He's looked really aggressive, really on it, really not afraid of anything. And honestly, for me, I see no reason that Pepe and Thiago Silva need to be here, especially Thiago Silva, if Sourlis can come in and do the same job that they do, if not better. Yeah, we didn't talk about wing backs. I mean, I didn't want to completely abuse him and go and ask him about individuals and also get him into trouble with the team. So I tried to be as diplomatic as possible, but certainly there's a lot of interest in Apostolopoulos, and from what I've seen, he looks very encouraging. I think we were all disappointed and wondering, where was he last season? We found out he did have a knee injury and he was out for the season. But he looks lively going forwards. He's made some nice passes, like some key passes into the box, like passes for goals. It's a lot to ask of an 18-year-old, though, to kind of, be the second left back of Olympiacos, because we've got Oleg, and then we've got Apostolopoulos. There's no other. We don't have another left back. See, that's where you're wrong. It's Thanasis Androutsos, because he can play everywhere. You laugh.
Yeah, he's like is he like a Tassos Pados, but a Tassos Pados that can play in midfield and attack as well? Oh, there was a video of him actually training in goal on the Olympiacos TV. No, Yeah. And you're kidding me. Yeah. He was What a actually, player he is. He was making dives and like making saves with his left hand. Top player. No, but seriously though, I'm not saying we shouldn't find a second option, but like, if he doesn't need to play there every day at right back, if Kenny Lala can come in and do it, so why not slide him over on the left? I genuinely think he can do a decent job there. If push comes to shove and like he really, really has to, we don't have options, then probably he can. He's very versatile. We know that. Like, it was interesting actually today that Vasily said that the trainer, the coach Martins is he's working physical fitness, and this was a question that was brought up by Costa Papadimitriou. He was asking in Greek, what is what is the training focus at the moment? Is it physical fitness and conditioning? And to a large extent, that's what Vasily told us right at the beginning. He's less interested in the tactics and having players in the right positions. I mean, we've seen that with Androutsos, we've seen that with Koundé. He played right mid in the other day in the game. I mean, at this part of the season, it's really about getting the physical fitness up, working some tactics in training, trying some things, seeing some players. And I always say that these players, these games are for the coaches and less for the fans. I don't want to make my I don't want to get ahead of myself in terms of what I'm seeing. I think there are some bits and pieces. We can make some opinions, but nothing concrete, unless it's about Thiago Silva and Pepe, of course. Big thumbs down. Well, one thing I want to say as well, like that, not about a player necessarily, but one thing I've noticed in these games is like what you said, Costa, like it's just about trying to see everyone. And, I feel like Olympiacos in the 3 games I've watched, I missed the one when we lost against Salzburg, but the 3 games that I've watched, we were subbing a lot more than the other teams. Even in goalkeeper, I noticed, like, I think maybe it was Wolfsberger, like at halftime, we're switching on a whole second team, and Wolfsberger have basically their same team. Like, we're really taking advantage of just seeing everyone. And that's why for me, as obviously, as you say, Costa, it's just friendly. It's like, it's preseason. It's hard to, be really solid about anything, but it's nice to get a look at everybody. And it's a good thing that everybody's getting a run out, especially because we have like 4 games in 5 days as it is. So like, nobody's going to be playing a full 90 minutes here. We need to make sure everybody can get their reps in, but it's definitely been interesting. I mean, it's obviously, you don't want to get excited too early, but seeing guys like Chumic and Soulis and Apostolopoulos looking good. And honestly, like, this is another reason I'm so happy about the B team as well, because last year, what might have happened is this happens. And then, if there is a preseason last year, and then Martins is like, oh, we're keeping you, you're not getting loaned out. I like what I saw from you. We want you in the team. And then they don't play. And then it's just like a year of like their value going down and they're not getting the development they need. But now they can at least play in the B team if they're, not up to par for the first team. So I think that's good. Like Apostolopoulos, probably like an all-star for the B team in Super League 2 at the least. And that would be very good for him, even if he doesn't play that much for the first team. It's a big step up. It's a big step up from under 19s to go and play in the second division. And it's not okay. Yeah, it might not be Segunda Division Spain, but it's a super physical league. It's very demanding, and there they kick you like they. And that is something that worries me a tad. But if anything, the younger players, the less experienced players that go and play in the B team, they're going to be ready physically to come in and play a man's game, because I'm sure that Olympiacos B will have the identity of the Olympiacos team, will play Olympiacos tactics, will want to play dominant football, possession football, attacking football, have the ball at our feet, and we will have teams that are defending, from the back and trying to kick the shit out of us. So it's a big step up. Like the first division.
Yeah, just to- playing a bunch to of degree. parking the bus. But it's good. I think it's really good. I know I've said it before, but I think it's really good. I'm excited to watch some of the games and see the players instead of just hearing from the press about them, because it's obviously hard to say sometimes. But and I guess, like, Costa, I don't know if you want to talk about the Euros more. I don't know if you want to yell it's coming home more. But like, we've given a little bit of effort to talking about the Euros. People seem to be interested, and it's been quite a while since we've last talked about them, because we had the Nikopoulides interview, and we took an episode off, I think, as well. So like, we're fully in the quarterfinals now. So there's like only a few games left, and we've got a lot of the big teams already knocked out, with Spain going out, Germany going out, Portugal going out. So it's an interesting year, I would say. The bracket sort of lined up in an interesting way, that you had a lot of these big matchups in the first rounds. Costa, I know you've said it's coming home. England is the favorites, and I've sort of said Italy, but you mentioned, Costa, that if you think England does not win it, that you think the Swiss are going to be the ones who might do it. I have a feeling of Greece 2004 with Switzerland. There's something about them, like I don't like comparing other teams to Greece 2004. Costa. No. Sure. But there was, I mean, the victory against the French was it was euphoric. Okay, I live in Belgium, and there's a big rivalry between Belgium. No, and France. man. I mean, it was an game. It was a party here. It was like Belgium had won when they knocked out the French, and it was late, and I could hear people screaming down the road. And but I don't know, man. There's like, you can't rule out. You can never rule out the underdog, whether it's Denmark, whether it's Switzerland. I've got Switzerland down to beat Spain. I've not really been that impressed by Spain this whole time. No, but we talked about this with the national team, and people gave us stick when we said that getting a 1-1 draw with Spain was, they weren't that good. And then people were saying, it's the team that beat Germany 7-0. I don't know what the score was. And it's like, this Spain team is dog shit. Compared to previous Spain teams. Oh my God. The level. 10 years ago, look at Spain. Oh my God. Look at them. I'm trying to provoke people. People make comments. Like, seriously? This Spain team from Xavi and Iniesta to Koke. Washed up Busquets. Okay, Koke is cool, but like, you don't have a Xavi and Iniesta anymore. You don't have anyone pulling the strings. And to be fair, poor Morata, he's been getting fucking death threats from people, like, because he's not scoring. He's their only scorer. He's the only guy that can score for Spain. I've got Switzerland down. I've got Switzerland down to beat Spain. If anyone fancies it, put your money on Switzerland, and then if Switzerland doesn't get past Spain, come back on the next show and you can give me shit. Yeah, and then Italy, Belgium is the big one. We talked about it a little bit with Vassili. I could see it going either way, to be honest. But I still think Italy are just a really strong team tactically, and they've got a really complete lineup. But like, I'm not going to be surprised if Lukaku bags a couple and Belgium go through. That's what I'm counting on. And then England, Ukraine, the big one. Well, not really. The one that I'm going to be most emotionally invested in, because I don't have a country, so my brand is just rooting against England at this point. But Ukraine, Shevchenko. Maybe Shevchenko rips off the suit and he's got the Ukraine kit on and comes on and bangs a couple goals. Ukraine goes through. We could see it. Honestly, it's funny, actually. Random fact, in Alberta, a lot of people are immigrants from Ukraine. So like, a lot of my friends are of Ukrainian descent. So I'll say that's why I'm rooting for them. It's not just because I'm salty and hate England. But we've got Makis here saying, I hope Belgium win the Euro. They lost the chance in the World Cup. Costa, do you think this is like the last sort of hurrah for that Belgium core? The Hazard, De Bruyne, Lukaku, Axel Witsel. De Bruyne and Lukaku are still fairly young. They've still got another Euro, another World Cup in them. But then for players like Eden Hazard, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, the back line, the back line, it could be their last chance.
I don't know. We need to ask our friend Guillaume Gillet what he thinks as well. Maybe we'll shoot him a message. But Thibaut Courtois looks in really good form in goal. And I'll tell you what, Eden Hazard's little brother is a player as well. Yeah. Like, I mean, this is not necessarily groundbreaking analysis. He's had a great couple seasons in Germany, but like, he's a legitimate player. He's not just Eden Hazard's brother. He's a top player for Belgium. And he's really young. I was talking to my Belgian friends about this today, and first of all, I think a good team to go far, you need a good keeper and you need a good striker. Yeah, as your basis. Belgium have that. Belgium have that. Belgium have a top keeper and they've got a top striker up front. What Belgium had in the past was really lethal wingers, like wingers that can run at people, that can cause problems. Eden Hazard doesn't really look in shape this competition. Hasn't been for 2 years. He hasn't been in shape. Yannick Carrasco doesn't look like the player like that he was at Atletico Madrid. Torgan Hazard is the number one winger, is the number one wing option wing right back now these days, isn't he? Yeah. So I don't know. I think the key against Italy is whether De Bruyne plays and whether De Bruyne is fit. I think if De Bruyne is fit, is going to be a super exciting match, and I've got Belgium to beat Italy if De Bruyne plays. And then the other side of the bracket, the team that's going to play Ukraine or England, who is it? Denmark? Denmark and Czech. Denmark and Czech Republic, right? Of course, yeah. So I think that's going to be Denmark. I think we can say. People forget. I actually, before the whole Eriksen thing happened, I picked Denmark to win that group. I was pretty high on them coming in, but they've put together some good performances even more recently. I think they're going to win that game. I think they can give England a decent game. I still think England got a goddamn map to the final, like ridiculous. But Spain has a world-class keeper who's fantastic with the ball at his feet. Own goal of the turn. That was so poor. And the worst thing is they've given it to Pedri. They've given the own goal to Pedri, haven't they? The poor kid has an own goal to his name that he doesn't deserve whatsoever. Incredibly poor. And of course, there's somebody, Eleftheris Machinis. Kevin Mirallas was a good winger for Belgium. Yeah, he wasn't bad, man. He wasn't bad. Rumors that he might be going to Galatasaray, by the way. Who knows? Maybe we'll see him on the 13th of July. Oh, the reunion. Yeah. Only, it'll be interesting because if he does actually end up there, the journalists won't have much to write about. A lot of the sport times of the world, they won't have much to say. Well, you know that we are keeping track for the listeners. We are keeping track of all of the names that we can keep up with that have been linked with Olympiacos. And I don't know if you can see my screen there if you're watching on YouTube. And this is goalkeepers, defenders, wing backs, strikers. You can see that there. Enjoy it if you're on YouTube. I think by the end of the summer, we can do a best 11 of names. Yeah. I mean, we could do like an A and B team, but like for time's sake, we can do a best 11 when the summer ends and the transfer season's all over. I mean, definitely, we can publish this. We can publish this list at the end, and we can do a best 11. That will be a nice article for the blog. It would be. Since the goalkeeper situation is probably the most tasty at the moment, I'm just going to read out the names that have been linked. And Peter, tell me if I've missed one. So Roberto has been linked. Of course. Fabiano from Ammonia. That looks like it's not happening. No, that's died. Extended. That's died down, and our friend Stel has told us that he's likely to be extending his contract. Buffon was mentioned. No. He's gone back to Parma. Good for him. Burki from Dortmund. I'm all set. Yeah. Vaclik is the latest, but we've heard that he has a pre-contract signed with Napoli, but Napoli are now deciding whether or not to activate it or not. Who was the other one? Claudio Ramos was another one. Is that the kid from Porto?
is The is the keeper that played for Todela before moving to Porto, and he was, I think, like the number 3 or number 4 option for the Portuguese national team. And then there was another kid, Rico. Oh, no, sorry, Diogo Costa. That's the one I'm thinking of. Of for Porto. Diogo Costa was the other one. He's a Mendes player, so his agent is Pedro Mendes. Jorge Mendes. Anyway, who's the other one? We're looking for another Jose Sa there, I think. Let's see. Like I honestly, for some reason, I see us going to one of these Portuguese options. I can't see us paying big money for Bizot from Alkmaar. They're asking money. Vaclik isn't going to come cheap either. He's going to want like 1.5-2 million plus signing on fee. He's not going to be cheap. And then there are some crazy names like Areola from Paris Saint-Germain. On loan, right? On loan, 1-year deal. He's got like a 4 million a year contract, and PSG want us to fork out, 55-60% and pay for that part of his contract. And that's still like more than 2 million euro for a keeper. Rico, I think it's Sergio Rico, is another PSG keeper. So they've got Navas, Keylor Navas, Costa Rica keeper. They just got Donnarumma, and they've got these other two. Surely Navas has to find another club. Obviously not Olympiacos. We'll take him. Well, yeah. I mean, if he wants to come and I'll take him. Most certainly, Keylor, any day of the week. Come on in. We've got room for you. Yeah, I think you're right, Costa. I think it is going to be one of these Portuguese. Vaclik was exactly what I feared, that he would play his way out of our price range in the Euros. Yeah. He's had a good tournament. And there's one more I've got on the list here is Gazzaniga. It was the Spurs backup keeper, Argentine. It's not bad. So I'm a Spurs fan in the UK. Unfortunately, he wasn't bad when he had to fill in for Lloris. He was all right. I'm not super keen, but I don't know, man. Today actually it was interesting on Sport 24. When they were doing the Olympiacos segment, they were saying that Olympiacos is looking at a keeper from Germany at the moment. So Turkey or yeah, so like a couple of names came up, and like people were saying it could be Kevin Trapp. That would be good. Kevin Trapp was one. The Switzerland keeper looks bloody good. What's his name? I think Summers too. I think he might be too good for us. I'm not sure though. So Sommer's playing for Mönchengladbach. I actually looked him up the other day. I think he's got a valuation of 6 million. Not too bad. I would have expected more. I would have expected more too. And then the other names that they recalled were what's his name, Burki from Dortmund. But apparently there's going to be more news on the keeper front. Well, we have to say as well, it seems like the Rui Patricio to Roma move is stalling a little bit, which is another interesting. Maybe we'll have Sa for a little bit longer, and we'll be able to look at these keepers for a little bit longer than we thought, because we were kind of thinking like Sa's gone on July 1st out the door. Actually today's July 1st and he's not gone. So he's still going to be around probably for the first couple of Champions League games, and maybe that'll give us more time to look for someone, see what happens with Rui. It's hard to say, but yeah, it seems like that's a little bit less certain than it seemed a couple weeks ago. Yeah. But anyway, this has been a very long episode, so we're going to wrap it up unless, Costa, you've got something else. But thank you so much, everybody, for sticking along with us. Subscribe, leave us a like, leave us a comment, guys. More content coming. Yeah, we've got more fun stuff coming out, folks. Thanks again to Vasili Kostadopoulos for jumping on and giving us some of his time. I hope everybody enjoyed. It was a really nice segment. And thanks for everybody for listening. We will be back this weekend in some capacity. If we can't, get Philip Vonk in for an interview, we'll have some other stuff to talk about. There's a couple more friendlies, a couple more Euros games. So we will find things to say.
Before you know it, we will be playing Champions League football again. So we look forward to that. Until next time, have a great rest of your week, and we will see you very soon. See you guys. You just listened to an episode of the Gate 7 International Podcast, a podcast connecting Olympiacos fans from Brussels to Tokyo, from Toronto to Geneva. We are 4 Olympiacos fans from every corner of the world, bringing you news and interviews of the team you love in English. With new episodes twice a week, you will never miss out on the latest updates and stories of the team you love. If you liked what you heard, make sure to follow us on social media at Gate7INTL, give us a subscribe on YouTube, or even leave a review on all our podcast channels. Until next time, this is our team, our city and our story. Θρύλος είσαι, στο μυαλό κάτι μαγικό.